You guys can see my screen, right? Okay. So this chapter 3 is about in der Stadt. Das bedeutet in the city. So now whatever vocabulary you would be needing in terms of while visiting the state or what all situations you can go through while visiting the city, we'll learn about that particular thing in this chapter. In terms of grammar, we would be seeing some definite articles and indefinite articles. How do we use der, die, das, then ein oder eine, und dann kein oder keine. So far we have learned now indefinite articles and definite articles, but in this chapter, we would be learning Negation Artikel auch. So negations basically. Tion, what we have in English as schon, in German, we have Zion, Negation, Qualifikation. Instead of qualification, we say Qualifikation. So these are all the things which we would be covering in this particular chapter. This chapter is pretty interesting. A lot of things about Germany and some states. So let's start from here. So each one of you would read each topic, each paragraph, and then we'll discuss it. So Saurabh, let's start with you. Yeah. So their market is They Uber. are marked Their market is Uber. Uh, Join 100. 100, Join 100. Rising. 20, 20. 20. 20 Jaha alt. Uh, Hier kann man fast alles kaufen, nicht और Fuß. Pro Jahr kommen 5 Millionen Bücher. The market is 220 years old. Correct. Here, here can what do you mean? Here can Okay, I'll explain it. you can Kann man, das bedeutet here a person can buy almost everything. Fast alles. Fast as in like almost, and alles means everything. So their Markt ist über 220 Jahre alt. As you said, this is 220 years old market. Hier kann man fast alles kaufen, nicht nur Fisch. Fish bedeutet as in fish, Fish we have in English. So it's not just the like market where you can buy this fish, but everything you can buy here in this market. Pro Jahr kommen 5 Millionen Besucher. Besuchen, that means to visit. Ein Moment. So, okay. So, besuchen, that is our verb. That means to visit. Sorry guys. So besuchen means to visit, and then Besucher, that means visitors. Der Besucher. We have er at the end now, and as we have learned in previous classes, when we have er at the end, the article for that word would be der. So besuchen means to visit. Der Besucher means visitor. So pro year kommen 5 Millionen Besucher. So each year here comes 5 million visitors. Next paragraph, Angie, your turn. This one, which one?
these terminals. Okay. Yes. Zwei terminals, six Siege Airlines owned 125 Ziele auf der ganzen Welt. Das ist der Hamburger okay, Flughafen. Sehr Hier, schön. hier, hier gibt es mehr als 60 Geschäfte. Geschäfte, Geschäfte, Geschäfte. Geschäfte und Restaurants. Restaurants. Resta Restaurants. Yes. So two terminals, 60 airlines, and 125 destinations throughout the world. Auf der ganzen Welt, whole world. Das ist der Hamburger Flughafen. Flughafen bedeutet Airport. Like this picture, here we can see. Airport. So here gibt es mehr als 60 Geschäfte. Here there are more than 60 shops, Geschäfte, das Geschäft, shop und die Geschäfte, shops and restaurants. So here there are more than 60 shops and restaurants. This one, das Rathaus. Rachel, your turn. Das Rathaus in Hamburg besuchen jedes Jahr mehr als 1 Million 100,000 Hundred. 100.000 Menschen aus aller Welt. Es ist über 160 Jahre alt. Das Rathaus ist 11 Meter breit, 111 Meter breit, 111 Meter breit und der Turm in der Mitte ist 112 Meter hoch. okay. So this is about Rathaus. So Rathaus is like a town hall. Like each city has its town hall, no? So in Germany also there are like Rathaus in Hamburg. So here they are talking about that Rathaus in Hamburg besuchen jedes Jahr bedeutet each year. So each year in the Rathaus, almost 100,000 people visits aus aller Welt. Welt bedeutet world. Here also we learnt na Welt. So from all over the world, each year in Rathaus, people like almost 100,000 people comes to visit this place. Es ist über 110 Jahre alt. Über like about almost. So this is almost 110 years old. Das Rathaus ist 111 Meter breit. Breit as in wide. Und der Turm is like tomb or the like round area at the ceiling. So tomb in the middle is 112 meter high. So breit is wide and hoch is high. So that's how you learn the dimensions of any building. Bright, wide und dann hoch, high. Dann der Hafen. Now, who is going to read this? Okay, Suresh. We have Suresh on call now. Suresh, can you read this paragraph? Ma'am, I can read, but I can't today because I have a cold and can't talk so much. Okay, no problem. Saurabh, do you want to continue? Yeah. So it's yeah, going to Jehen 1000 Skife Pro Yaha Solve. Solve. That is 12. 12,000. Zol No? 1000. Yeah, sorry. Zol 1000 Saife Pro Zaha Das Schiffe. ist
Schiffer pro Yaha. Thus ist Hamburger happened. Mm-hmm. The Schiffe fire in the 900 Straße in 900 State in 100 Jebsing Fünf Länder. Wir Hafer liegt an der Elbe. Die Elbe ist den großer Fluss. Bis zum Meer sind ist circa 100 Kilometer. So if we go according to the picture, so Mm-hmm. it is around 12,000 ships year. Per So year. that, yeah, per year, and this it talks about hamburger. Mm-hmm. Here the ship sails around 900 in 175. Sila. Mm-hmm. That's good all I get. Address. 900 states. So the Schiffer fahren 900 in cities here. 900 Sorry, Städte. 175 lands here Hmm. and 900 take Delhi. Okay, so die Schiffe fahren in 900 Städte in 175 Länder. So in 175 countries, Länder. So der Land, country, die Länder, countries, plural. So in 175 countries and 900 states, the ship goes. Der Hafen liegt an der Elbe. Die Elbe ist ein großer Fluss. So the Hafen, the like port, is at the Elbe. So Elbe is the name of the river. Fluss, der Fluss bedeutet river. And the Elbe is ein großer river. So the Elbe is one of the like largest river. Bis zum Meer, Meer is like sea. So bis zum Meer sind es circa approximately 100 kilometers. So this like river till the ocean or till the sea, that is around 100 kilometers. That's how big this river is. Now next one, I meant, okay. Angie, your turn. This one. Okay. There, Michelle or Michael? Okay. Der Michelle, eine Kirche is das, naririnig ba ako, Day? Is the symbol von Hamburg. Here is Platz für uh, 2,500 Menschen. Der Turm is 132 hoch. Hoch. In 82 Metern Höhe. Nach 400 3 und 50 Stufen ist eine Plattform. Von hier, ay, Hmm. yo, On here. von hier kann man den Hafen sehen. Okay. So that is about a church. There, Michel. The church name is Michel. So there, Michel, eine Kirche, die Kirche. So die Kirche, das bedeutet church. So die Kirche ist das Symbol von Hamburg. So that is a symbol of Hamburg. Hier ist Platz für
2500 mention there is a space in this church for 2500 people. Mention people. Der Turm ist 132 Meter hoch. So the tomb in between the church is 132 meters high. In 82 Meter Höhe nach 453 Stufen. So that goes like up to the high, as per this meter. So there are 453 steps. Is ein platform. So that is a platform which has 453 steps. Von hier kann man den Hafen sehen. So from that top of the church, people can see the Hafen, this particular port, from this church. Now let's read about this building, what this building is all about. Rachel, your turn. In 8 Stunden nach Warschau, in 6 Stunden nach München, in 4 Stunden nach Copenhagen, in 2 Stunden nach Berlin, jeden Tag fahren am Hamburger Bahnhof 720 Züge. That is like in 8 hours after in 8 hours to Warsaw, like that. In 6 hours to Munich. In 4 hours to in 4 hours to Copenhagen. In 2 hours to Berlin. What is that? Jeden Tag, like everybody. Every day. Fahren, drive. Jeden Tag. Okay. So Every very day, good, like Rachel. driving. Okay. The train So, leaves. so in 8 Stunden nach Warschau, in 6 Stunden nach München, in 4 Stunden nach Kopenhagen, in 2 Stunden nach Berlin. Jeden Tag fahren am Hamburg Bahnhof 720 Züge. So here they are telling like you can reach Warschau in 8 hours, in München in 6 hours, and in Copenhagen in 4 hours, and then in Berlin in 2 hours. So every day fahren so this particularly is Hamburg Bahnhof, railway station. Bahnhof bedeutet railway station und Zug, der Zug, das bedeutet train Is the und train. die Züge, U mit Umlaut, that means trains. So here almost 720 trains like departs each day. Okay, so now let's listen to what we have read so far. So here we would be talking something, we would be listening something about Hamburg, and then we would be filling in as per what we hear this particular information. My husband is in Hamburg. Yes. What did you say? What is in Hamburg? My husband is in Oh. Hamburg. Oh. His place is in Hamburg. That's why I'm like. Okay. So that's why you are very excited about this chapter. Yeah. Okay. Okay. Oh ja. Aufgabe 2a. Audible, right? Yes.
Aufgabe 2a. Guten Tag. Fahren Sie mich zum Hotel Michel, bitte. Moin. Hotel Michel, okay. Kennen Sie Hamburg? Nein. Aha. Na, das ist also der Bahnhof. Er ist über 100 Jahre alt. Ah ja, Und das hier ist die Kunsthalle. Das ist ein großes Museum. interessant. Und wie heißt der See? Das hier ist kein See, das ist ein Fluss. Der Fluss heißt Alster. Ach so. Und was ist das? Ist das eine Kirche? Na, This is another one. Sorry. Aufgabe 2a. Kapitel 3. The wrong one got played. In der Stadt. Kapitel 2. Freunde. Kapitel 3. der Hafen. 12.000 Schiffe pro Jahr. Das ist der Hamburger Hafen. Die Schiffe fahren in 900 Städte, in 175 Länder. Der Hafen. 2. Der Fischmarkt. Der Markt ist über 220 Jahre alt. Hier kann man fast alles kaufen, nicht nur Fisch. Pro Jahr. 3. Das Rathaus. Das Rathaus in Hamburg besuchen jedes Jahr mehr als 100.000 Menschen aus aller Welt. Es ist über 110 Jahre alt. Das Rathaus. 4. Auf Gleis 3 bitte zurückbleiben. Der Zug fährt ab. Der Bahnhof. In 8 Stunden nach Warschau, in 6 Stunden nach München, in 4 Stunden nach Kopenhagen, in 2 Stunden nach. 5. Die Kirche. Der Michel, eine Kirche, ist das Symbol von Hamburg. Hier ist Platz für 2500 Menschen. Der Turm ist 132 Meter hoch. In 82 Metern Höhe. 6. Liebe Fluggäste, wir bitten Sie, Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Bitte wenden Sie. Der Flughafen. 2 Terminals, 60 Airlines und 125 Ziele auf der ganzen Welt. Das ist der Hamburger Flughafen. Hier gibt es Aufgabe 2a. Okay, so what we have read so far and what we have heard, basis that we have to fill in the information here. So, What exactly do you mean by okay, so I'm just reading it amount? and give me the answers what this should be. So, mehr als 100.000 Menschen jährlich über in Rathaus. Und wie viel Jahre alt das Rathaus? Oh, okay. Yeah, so I want all those details, like at the time of 912. I have taken 40 lakhs of No. loan. See and the I've already picture paid here 40 lakhs down and tell me how old it is. Then 30 lakhs is remaining. So do I there is some Rathaus 100. 110 Jahre alt. Yeah. 110 Jahre alt. Ne? So, 110 Jahre alt und Turm ist 112 Meter hoch. So, yeah. Well, The answer you gave, that was for the dimensions. So, Turm all 112 Meter hoch und das ist über 110 Jahre for alt. example, if Now, Flughafen. Flughafen. So, see this Terminals und Ziele auf der ganzen Welt. So, you have to see the picture again and then tell me how many terminals are there and wie viele Ziele an der Flughafen.
So how much down payment and how much can This Wie one viel terminals, Und wie viele Ziele? Zwei Terminals 60 exist. Ziele. No, Angie. See the 125. picture now. I don't know. Yeah. maybe the call we have at So 125 Ziele und zwei Terminals. first we can have a discussion Das with ist the der person Flughafen. who can guide me Now, through the plan. Fischmarkt. Das ist seit Later on we can über have someone wie from viel the Jahre department alt and und then, jedes Jahr we can have über one wie viel discussion if you are okay Besucher. with that. Fish market. So, wie viel Jahre alt ist es? 220 This one. This Jahre. one. Und wie viel Besucher hat es pro Jahr? Pro Jahr. 5 Millionen Besucher. 5 million. Besucher. Angie, what is the meaning of Besucher? Visitor. Yes. Dann Hafen. Wie viel Schiffe pro Jahr und fahren in wie viele Länder? Saurabh, you will give me the answer now. So wie viele Schiffe pro Jahr fahren in wie viele Länder? See here and tell me. Ja, Länder. 175. Eins. Eins. What is 100? 100. Funfig. Sorry. 100. Eins. 175. Ja, Funfig Gypsy. Ja, sorry. Ja. Und wie viele Schiffe? Dishila Sifa 900 start से. Wie viele Schiffe? How many ships? Here Yeah, it's 12,000 seats. 1200. Sorry, 1200. This is 1000, nicht 100. 12,000. 12,000. Yeah. 1000, not 1000. 1000. Say it. 1000. 1,000. So 12,000 Schiffe in 175 Länder. Yeah. Dann Kirche Michel. Now, Angie will tell me Platz dafür wie viele Menschen, Turm wie hoch und dann Turm nach wie viele Stufen. So you have to tell me that has place for how many people, how high it is, and then how many stairs it has. See the picture and tell me auf Deutsch. How? Which one? How? Platz 4. Kirche Michel. Yeah. Platz 4 mention. Platz 4 mention is 2000. Hmm. 500. Ja, 2500 oder 100. und Then 600. Turm Turm ist 100. Zweiunddreißig Meter hoch. Meter hoch. Yes. And Stufen. Plattform nach. Wie viele Stufen? Ja, 453. Yes, sehr schön. Now, über Bahnhof. Wie viele Züge pro Tag? Rachel, wie viele Züge pro Tag? Hier. Wie viele Züge pro Tag gibt es am Bahnhof? Bahnhof. How many trains? Wie viele Züge pro Tag? How many trains? 720 Züge? Züge pro Tag. Sehr schön. Okay. So now we would be listening to one more audio that would be for this particular exercise. So there is one new person who is going to the hotel and he's talking with the taxi driver.
So the transcription is given here, and then as per the conversation we hear, we would be you would be telling me, welche Orte nennt der Taxifahrer? So the taxi driver would be telling the visitor about different places. So you have to listen to the audio and then decide how many places out of these he knows. So we would be listening to the audio also, and then we would be seeing this transcription also. Aufgabe 2a. Guten Tag. Fahren Sie mich zum Hotel Michel, bitte. Moin. Hotel Michel, okay. Kennen Sie Hamburg? Nein. Aha. Na, das ist also der Bahnhof. Er ist über 100 Jahre alt. Ah ja, Und das hier ist die Kunsthalle. Das ist ein großes Museum. interessant. Und wie heißt der See? Das hier ist kein See, das ist ein Fluss. Der Fluss heißt Alster. Ach so. Und was ist das? Ist das eine Kirche? Nein, das ist das Rathaus. Ah ja. Aber das ist eine Kirche. Das ist die Michaeliskirche. Wir sagen der Michel. Da vorne ist die Winklerstraße. Da ist das Hotel. Ah, sehr schön. Und was ist das da? Want me to play it once again? Yeah. Okay, so pay attention to this transcription also. It's written already here whatever they are talking about. Aufgabe 2a. Guten Tag. Fahren Sie mich zum Hotel Michel, bitte. Moin. Hotel Michel, okay. Kennen Sie Hamburg? Nein. Aha. Na, das ist also der Bahnhof. Er ist über 100 Jahre alt. Ah ja, Und das hier ist die Kunsthalle. Das ist ein großes Museum. interessant. Und wie heißt der See? Das hier ist kein See, das ist ein Fluss. Der Fluss heißt Alster. Ach so. Und was ist das? Ist das eine Kirche? Nein, das ist das Rathaus. Ah ja. Aber das ist eine Kirche. Das ist die Michaeliskirche. Wir sagen der Michel. Da vorne ist die Winklerstraße. Da ist das Hotel. Ah, sehr schön. Und was ist das da? Okay, so now you have to tell me what all places the taxi driver knew and he discussed with the visitor. So let's go one by one. Bahnhof, richtig oder falsch? Richtig. Richtig means correct and falsch, that means incorrect. Richtig means he knew the place and falsch means he did not knew the place. So, Anji, what do you think? Bahnhof, richtig oder falsch? And Saurabh, Suresh? Richtig. Richtig. Okay. Das ist richtig. Hafen, richtig oder falsch? Hafen. False. Sehr schön. Das ist falsch. He did not mention anything about Hafen. Hafen. Dann Yes. Fluss, richtig oder falsch? Richtig. 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 Sehr schön. Dann Flughafen. False. False. Okay, falsch. False. Dann Rathaus, richtig oder falsch? Richtig. Richtig. Kirche, richtig oder falsch? Richtig. Richtig. Yes, richtig. So here, as we can see, Bahnhof und Fluss, das ist der Bahnhof und der Fluss. Dann das Rathaus und das Hotel, neutral. Und dann die Kirche und die Straße.
feminine. Okay, so now here we have a interesting exercise to do where we have to put ein oder eine und dann der, die und das. So, as we have seen already, unbestimmt articles are der, die, ein oder eine oder keine, and then bestimmt articles, which are definite articles, they are der, die, das. So, each one of you would read the sentence one by one and would fill in the bestimmt articles. So it's not Neha, could you let me know about investment article? I'm not aware of it. so unbestimmt articles are basically indefinite articles. Ein, kein, like none or my, yours. It's just anything which any article which is not there, the, das are unbestimmt articles. Just learn it this way. So here, like ein oder eine, so that is a hotel. That is a hotel. But the hotel heißt Wagner. So where you use the, das ist bestimmt Artikel there, and where you use a, ein, das ist unbestimmt. As per this exercise, okay? So das So ist ein Hotel. Das bedeutet, that is a hotel. Und dann hier, das Hotel heißt Hi. Wagner. The hotel name Wagner. so That where is do you use ein and eine? eine you would be using with feminine because the na. So with the we would have extra e with feminine. Okay. So let's learn it like mm, bestimmt und dann unbestimmt. Masculine, feminine, neutral und dann plural. So bestimmt would be der, die, das und bestimmt would be eine, ein und dann since it's plural we can't put eine with plural na, so we can put keine here or you can just leave it blank. So that is how it would be like the. So with extra e would be here, but with der und das it would remain ein, unbestimmt. Um, Now, each one of you would read the sentence one by one and would read it in a bestimmt article manner as it's given in the exercise. So, Rachel, let's start with you. Neutral, das ist ein Hotel. Dann, Das ist Hotel. das ist ein Hotel. Das ist unbestimmt und dann bestimmt. Neutral, na? So, what would be the article for hotel? Das. Das, Das Hotel. das Hotel heißt Wagner. Okay, so ist ein das Hotel heißt Wagner. So, mm, Neha, I will be away for 5 minutes. Okay. so that is a hotel and the hotel names Wagner. So that is the difference between bestimmt article and unbestimmt article. So das ist ein Hotel, that means ein means and then das Hotel means the hotel. So and the, ein und das. Ist das klar? Ja. Klar. Now, Andrew, your turn. This one Okay. about the Straße. Das ist eine Straße. Hmm. And this one, die Straße heißt Mullerstraße. So that is
a street, and the street is called as Müllerstraße. Mullerstraße. Yeah. Okay. Now, okay, so Suresh would not try today. So I'll just read it. Das sind Schiffe. They are ships. So since it's plural, I would not be putting eine here. So they are ships. Und die Schiffe sind im Die Schiffe. Hafen. Yeah. So the ships The are in the port. Hafen port. Suresh, can you please Okay. So now see. here we have similar exercise. Was ist das? So is this ein hotel? Now this is a question, and then you have to answer in a unbestimmt article way. So if I ask you about something, I would be asking in the manner like, is it a hotel? So is it a hotel? Ist es ein Hotel? So I would not be asking you, na, is it the hotel? I would be obviously asking you, is it a hotel? And then you would be answering me, yes, the hotel names. And then you won't be saying like a hotel names. Ja, das Hotel heißt. So by understanding what you're trying to ask and what you're trying to answer, it is understandable where to use a and where to use the. Here you cannot ask, is it the hotel? Yes, a hotel names. No. So here we would use a only, and here we would use the only. So that is something which is very like common we use while communicating in English also. So now here we have the questions. So each one of you would read one question here, filling in the blank, and then answering the same as well. So I'm just doing first one. Ist das ein Hotel? Is it a hotel? Ja, yes. Das Hotel heißt Wagner. Yes, the hotel names Wagner. Nummer 2. Rachel, do you want to try? Kamyot gabi. Ist das ein Fluss? Ja. Ulster. Yeah. Ja, das. Yeah. And then make sentence in a similar manner like here. Ja, das Hotel heißt Wagner. Make the sentence in similar manner. Das Fluss. Ja, das ist Fluss. Der Fluss. Ja. Der Fluss Der Fluss heißt Wagner. Ulster. Hotel. Ulster. Angie, because Angie. Okay. No. Sorry. Ja. Der Fluss heißt Ulster. Der Fluss heißt Ulster. Now Angie, your turn. Sorry, there is name. Yes. Okay, Nummer 3, Angie, your turn. Okay. Ist das ein Kirche? Kirche, ja. Die Kirche ist Michelle. I heiße Michelle. Die Kirche heißt Michelle. Okay. So, Saurabh, are you back? Yeah. Okay. So, do you want to try fourth one? So seeing thus the photos, ein Photos. Plural, no? So, how can you use ein here?
It's Sind sky. das, sind das Fotos oder die Fotos? So photos for this really. Hmm. So can you show me that table once again? Sind es For photo. So it will be the photos. Hmm. Both the sides, it will be the only. Yeah. So how will we make the sentence with the second person? Yeah. So sind das die Fotos oder sind das Fotos? Ja, die Fotos sind von Hamburg. Yes, the photos are from Hamburg. Simple. Yeah. And this particular exercise, this is Fear Bay, that will be your homework also. You will have to write it down for okay. practice purposes. So whatever we have learned here verbally, you'll have to write it down the answers, fill in the blank, and then this portion also. Now, this is a quick exercise. So, just tell me the answers one by one. Was ist das? What is that? Is das ein Hotel? Is that a Ja. hotel? Ja, das ist This is the hotel. Die, die. das Hotel. Yes. So hotel is das Hotel. Das ist Hmm. Now here, und was ist das? Das ein See. Is that a sea? Nein, das ist der Fluss. Das ist, okay, das ist der Fluss. Und der Fluss. das ist ein Fluss und Das der ist Fluss ein Gang, heißt. der. Mhm. So Rachel, you would be saying na that is a Das river. Would not be Das saying ist that is the river. So das ist ein ein Fluss Fluss. und der Fluss der Der heißt Fluss. heißt Alster. Mhm. Hmm. Now, one more thing. If you have seen this sentence, this particular sentence, das ist das Hotel. So didn't you guys got confused? Das ist das Hotel. Why do we have two das here? So this particular das, it because means that. That. that This das is the article, which means the. Da. So now, how would you differentiate if das means the or das means that? So, if das is being placed just before the noun, so hotel is our noun, right? So if das is being placed just before the noun, that is a article. That means the. Now, if das isn't being placed just before the noun, that means at. So here, this particular das, this green highlighted, that is not being placed just before the noun. Na? So it means that here. But this das is being placed just before the noun. So anything there, the das, the articles would be just before the noun. So anything which is placed just before the noun, that would be article. And if das is not being just placed before the article, it means that in any sentence. Is that clear? Or any confusion with that? Clear. clear. Hmm. Okay. Okay. Now proceeding further. So here, just take a minute and see these pictures, what is happening exactly in these pictures, and then we will match these pictures as per these tables, as per these like informations given.
Okay. तो So, नहीं I understand, हमें उसमें कुछ नहीं करना। मेरा क्वेश्चन आपसे ये so फॉर this एग्जांपल particular एबीसी first नाम की एक कंपनी sentence, पहले से बनी हुई है let's जिसका read them, रखी हुई है। understand the meaning, and then आज we की डेट will में हम एबीसी दोबारा डाल match के the देखते हैं pictures. स्टेट में विद एसपी, तो Saurabh, उस let's एसपी start with you. मिलेगा नहीं, ऑब्वियसली वो दोबारा एबीसी बना देगा, तो एबीसी के दो रिकॉर्ड तो देंगे, विच इज फाइन विद यू। ओके, बस यही कंफर्म। Saurabh, you're on mute. Yeah. O9 keine Fahrkarte. Fahrkarte bedeutet travel tickets. Travel ticket. Okay. So it's picture number 3. Yep. So here she has forgotten her travel tickets. Next one. Angie, want to try? Which one? Anyone? Maybe this one or this one. Okay. Acne, kein Bus. you're okay with Also schnell zur U-Bahn. Number 2. Yes. So what is she saying here? What is this female saying here? मुझे लगा एक बार हाईलाइट कर दूं, बाकी तो Oh no. Ah, nee. That means oh no. Kein Bus. That means no bus. She missed the bus now. So oh no, The bus. no bus. Also, that means so. Schnell zur U-Bahn. Let's quickly go to U-Bahn. U-Bahn. So in Germany, there are two type of trains. Which ones? U-Bahn, S-Bahn. So U-Bahn is like underground train which runs underground, like underground metro or underground train. Das ist U-Bahn. And then Straßenbahn. S-Bahn bedeutet Straßenbahn. So it's like tram which runs on the street. So U-Bahn und S-Bahn. So now she's going towards U-Bahn. That means underground train. Next one, Rachel, your turn. Mm, Can you make it down? Wo ist der Weg? Links. Geradeaus oder rechts Hilfe. What does this mean? So she is asking, she is confused about the way. Number 5. 5. Yes. So, okay. Der Weg, das bedeutet way. So where is the way? So there are three like navigations through which we can reach somewhere. Links towards left, then rechts, right, then geradeaus, that is straight. So here now she is getting confused about the way. Wo ist der Weg? Where is the way? Links, left, geradeaus, straight oder rechts? Or right. Hilfe. Das bedeutet help. Die Hilfe. Next one. Zorab, your turn. Yeah. So ich gehe zu Fuß. Yet This hours. one. Read this one. It's already given here. Oh, je kein Fahrrad. Schnell da ist ein Busch. It's number 1. So what does this mean? So yeah, it's a ticket. Hmm. Come down. So it, Come up. So that is a bus. no. So kein Fahrrad, that means no bicycle. The tire got punctured now. Oh, So no bicycle. Schnell, quick, das ist ein Bus. So that is a bus. So what was happening with this female? Her like
bicycle got punctured, then she went to have a bus, then she missed the bus, then she went to the U-Bahn, then she missed the travel ticket. So that's how she was struggling throughout the ways. Now, next one. Here, Angie. So, okay. Heute kein Test. So ein Glück. Oh, she's happy, no test. Okay, so that means today no test. Kein Test. That means heute today no test. Kein Test. So ein Glück. Glück bedeutet luck. So she is like being happy. Oh, what luck! She does not have to write a test today. Last one. Ich gehe zu Fuß. Jetzt habe schnell. Hmm. Go to. So she's saying, so when you go somewhere, like by foot, you use zu Fuß. Ich gehe Yeah. zu. I'm going by walking or by foot. Now, but quick. So what happened with this female? Initially, the cycle got punctured. She went for a bus. She missed the bus. She went for the train. She forgot the cards. Then she thought, okay, maybe I'll go by foot. Maybe I'll go by walking. Then she forgot the way. And after a lot of struggle, when she reached at the examination hall, there was no test. Okay. So now, using the same manner, like here we learned, ist das ein Fluss? Ja, das ist ein Fluss. So that was a affirmation. Yes. But here in this exercise, Nummer C, das ist 6 C, that will be your homework. Try to do that. Write it in your copy. So for example, ist das ein Bus? So that is a negation. So that is a here initially we learned affirmation. Here das ist Negation. So how do we use negative articles? Kein oder keine. So with uh, so here keine, kein und keine. So with the und die for with both the we would use keine, and with there and das we would use kein. So accordingly you have to fill in these sentences. For example, is that a bus? Ist das ein Bus? Nein, das ist kein Bus. Das ist ein U-Bahn. So no, that is not a bus, but that is a U-Bahn. Similarly, you have to answer this. Ist das ein Auto? Nein, das ist kein Auto. Das ist ein Fahrrad. No, that is not a car. That is a bicycle, and so on. So you have to do the rest of the sentences also. You have to write it. So this one and then this one. So vier A, vier B und 6C. That will be your homework. Klar? A. Und 6C. Sorry. 6. 6C and 4B. Klar? Klar. Okay, then we'll see each other tomorrow, and then tomorrow we would focus on more conjugation part, how to conjugate irregular verbs. Okay, Okay. then. Bis morgen. Thank you. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss. Danke. Danke. Bis morgen. Bis morgen. Patay na.